ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ NBA క్రియేషన్స్ తెలుగు. మనం ఈరోజు ఈ ఫోటో ఎడిటింగ్ లైట్రూమ్లో ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలో మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ముందుగా లైట్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోండి. సో ఎక్స్పోజర్ వచ్చేసి నేను 0.45 పెట్టుకున్నాను. అండ్ కాంట్రాస్ట్ వచ్చేసి 30 పెట్టుకుంటున్నాను. సో హైలైట్స్ వచ్చేసి 56. షాడోస్ కొంచెం వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. 49 పెట్టుకున్నాను. వైట్స్ -15, సారీ 24 పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ బ్లాక్స్ వచ్చేసి 28. సో కలర్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. కలర్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మిక్స్ ఉంది కదా, మిక్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సో రెడ్ వచ్చేసి నేను సాచురేషన్ మైనస్, అండ్ ఆరెంజ్ వచ్చేసి కొద్దిగా సాచురేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. లూమినెన్స్ కూడా సారీ రెడ్ సాచురేషన్ వచ్చేసి నేను 40 పెట్టుకుంటున్నాను, మైనస్ కాదు, సారీ. లూమినెన్స్ వచ్చేసి 8 పెట్టుకుంటున్నాను. సాచురేషన్ 46. అండ్ ఆరెంజ్ వచ్చేసి సాచురేషన్ వచ్చేసి 60 అండ్ లూమినెన్స్ వచ్చేసి 40 పెట్టుకుంటున్నాను. ఎల్లో అంతా కూడా మైనస్, సాచురేషన్ వచ్చేసి మైనస్, గ్రీన్ మైనస్, అండ్ స్కై బ్లూ మైనస్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మైనస్ పెట్టేసుకుని మిగతా కలర్స్ అన్నీ కూడా. డన్ ఇచ్చేసేయండి. సో డన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్ళిపోండి. దీనిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత టెక్స్చర్ వచ్చేసి 25 పెట్టుకుంటున్నాను. క్లారిటీ వచ్చేసి 17, డిహెచ్ వచ్చేసి 5, విగ్నేట్ వచ్చేసి 68 పెట్టుకున్నాను. అండ్ షార్ప్నెస్ 29 పెట్టుకున్నాను. డీటెయిల్ 72, మాస్కింగ్ 73, నాయిస్ రిడక్షన్ వచ్చేసి 16 పెట్టుకున్నాను. డీటెయిల్స్ 100 అండ్ కాంట్రాస్ట్ వచ్చేసి 24, కలర్ నాయిస్ రిడక్షన్ 23 పెట్టుకుంటాను. డీటెయిల్స్ 100 అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సింబల్ ఆన్ చేసేసుకోండి. సో ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇక్కడ కలర్స్లోకి వెళ్ళండి. సారీ ఇక్కడ లైటింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కర్వ్స్ ఉంటుంది, కర్వ్స్లోకి వెళ్ళండి. కర్వ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ తీసుకోండి. బ్లూ కలర్ తీసుకొని కొంచెం లైట్గా ఈ విధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా బ్లూ కలర్ వచ్చే విధంగా సెట్ చేసుకుంటాను. సో బ్లూ కలర్ వచ్చింది కదా. డన్ ఇచ్చేసేయండి. సో ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈ ఫోటోని వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ స్నాప్సీడ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ సేవ్ చేసుకొని ఇప్పుడు షేర్ బటన్ ఉంది, దానిపైన ట్యాప్ చేసి సేవ్ టు డివైస్.
స్నాప్సీడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేసి టూల్స్ ఉంది కదా, టూల్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ మనకు హీలింగ్ అని చెప్పి చూడండి. సో దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి. సో దీనిపైన ట్యాప్ చేసి ముందు ఇదంతా కూడా ఎరేజ్ చేస్తాను నేను. సో ఈ విధంగా మొత్తం హీలింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి. సో రైట్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ లెన్స్ బ్లర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కింద రౌండ్ సింబల్ పైన ట్యాప్ చేయండి. సో ఈ విధంగా లైన్స్ వస్తాయి. సో మనం దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసి కింది వరకు పెట్టేసుకుంటాను నేను దీన్ని. సో పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ బ్లర్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి అడుగుతుంది. సో మనం అంటే ఒకే ఎఫెక్ట్ లాగా వస్తుంది. సో మనం ఎంత పెట్టుకుంటే అంత స్ట్రెంత్ అనేది. సో నేను వచ్చేసి 32 పెట్టుకుంటాను. అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ వచ్చేసి మైనస్, ఎందుకంటే కిందకి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి కిందకి పెట్టేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ మళ్ళీ టూల్స్ పైన యాడ్ చేసి ఇక్కడ డబుల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది కదా, దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి. ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం లైట్రూమ్ నుంచి సేవ్ చేసుకున్నాం కదా, సో అదే ఫోటోని మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాను. సో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సెంటర్ పైన ట్యాప్ చేయండి. సో డిఫాల్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని 100 పెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ పైన ఉంది కదా మనకి సింబల్, దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి. వ్యూ ఎడిట్స్లోకి వెళ్ళండి. సో డబుల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది కదా, దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత సింపుల్ ఒకసారి ఈ విధంగా అనుకోండి, మనం ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసేది పిక్చర్ అనేది ఎక్కడ ఉందనేది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ 100 చూస్తుంది కదా, ఇదంతా కూడా మైనస్లో పెట్టుకోండి. సో మైనస్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి అప్లై చేసుకోండి. సో మనం ఆల్రెడీ బ్లర్ చేస్తున్నాం కదా ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి. సో ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం. స్పీడ్గా మూవ్ అప్ చేసిస్తాను. చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మనకు స్నాప్సీడ్లో కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది. సో బ్లర్నెస్ కాకుండా బొకే ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది దీంట్లో స్నాప్సీడ్లో. ఇదంతా కూడా స్పీడ్గా కంప్లీట్ చేస్తాను. హెడ్ దగ్గర వచ్చేసి చాలా నీట్గా చేసుకోవాలి. సో కొద్దిగా స్లో అయినా సరే కానీ కొద్దిగా నీట్గా చేసేసుకోవాలి కనిపించకుండా. సో ఇదంతా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత సో అంతా కూడా అప్లై చేసుకున్నాను. ఇక్కడ లెగ్ దగ్గర మాత్రం అప్లై చేయకండి, అంటే ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి వదిలేస్తున్నా, కొంచెం మనకు రియాలిటీ లుక్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ రెడ్ సింబల్ ట్యాప్ చేయండి అండ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ సెలెక్టివ్ టూల్స్ ఉంటాయి కదా, సో సెలెక్టివ్ పైనకి వెళ్ళండి. అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను వచ్చేసి కొద్దిగా సాచురేషన్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. అండ్ మళ్ళీ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి, సెలెక్ట్
ఇది కలర్ పెంచుకున్నాం, రెడ్ కలర్ వచ్చేసి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము డన్ వచ్చేసి ఇది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. సో అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.